Cześć, witajcie. Z tej strony jest 60, a to jest gra This is the Police, w którą sobie zagramy. Stwierdziłem, że ponagrywam trochę gier, bo mam ochotę nagrywać gry, więc stwierdziłem, że nagram tą grę, bo jest ciekawa. Opowiada o tym, że naszej głównej postaci zostało jakby 180 dni do emerytury i w tym momencie musimy zbić majątek. Oczywiście będzie intro, które wszystko wyjaśnia, ale tak już zaspoilerowałem troszkę. Podczas wszelkich rodzajów cutscenek będę się wyłączał. Zacznijmy nową grę. Tak. Dzień pierwszy. Lipiec, 15 lipiec. Tu mamy jakieś wiadomości. Potem nam to będzie potrzebne. Z tego co sobie pograłem kiedyś. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Okej, także znajdujemy się już w grze. Znaczy tak jakby w głównej grze. Good morning. Niestety nie znalazłem spolszczenia do tej gry, więc jeśli ktoś nie ogarnia angielskiego, to trochę smutek. A ja nie potrafię tak dobrze tłumaczyć. Ogólnie wczoraj biuro burmistrza ogłosiło moją rezygnację. Czy to była niespodzianka, czy ja o tym wiedziałem? Co za różnica? Dokładnie. Czy znasz imię swojego następcy? Myślę, że to jakiś, hooker. A w imię wyjebane. Hookers. Jebać. Po jakimś tam skandalu z korupcją mój przełożony, nie, ten co jest pode mną, nieważne, Francis Kendrick, chciał odejść. Jeśli burmistrz zaproponuje mu moje stanowisko, czy zmieni swoje zdanie, kogo to obchodzi? Będę taki na wyjebaniu, takie jebać, nie obchodzi mnie to, jego pytajcie. Coś tam Kendrick był acquitted? Nie wiem. Wielu myśli, że policja współpracuje z mafią. Czy ja mam coś do powiedzenia a propos tego? Nie wiem. A chuj wie, ja już stąd spierdalam, mam was w nosie.
Do you think your personal... Czy myślisz, twoja osobista, prywatna relacja z burmistrzem mogła być przyczyną mojego odejścia? A skąd miałbym wiedzieć? Spytajcie go. Dziękuję, no ja też. Spadajcie. Głupia prasa. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Jack Boyd o policyjnej współpracy z mafią, no comment. Coś tam się dzieje. Idziemy do pracy. W końcu. Właściwa rozgrywka. Przynajmniej z tego co pamiętam, to już jest właściwa rozgrywka. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes.
Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Dobra, teraz jest właściwa rozgrywka. Jakieś porady? Mam 60 lat doświadczenia. Wypad. Znaczy, mam 60 lat, nie potrzebuję pomocy. Cokolwiek. Okej, zmiana B. Kochi, Yancy, Purdy, Tsubaki, Asano, Austin, Price i... Niebiescy są policjanci, brązowi są detektywi. Potem będziemy mogli rozwiązywać jakieś sprawy i tak dalej. Zaczynajmy dzień. Fajna muzyczka. A, nie podoba mi się, coś jest z grafiką, nie tak. Będę musiał pewnie rozdzielć coś zmienić. Pierwszy odcinek już taka w topach. Bida. Okej. Hit and Run, Everyday Mall. I jak widzicie mamy na mapie takie eventy. I to się normalnie czyta, ale nie będę tego czytał. Po prostu wyślemy Kochi i Austin, żeby na pewno się udało, bo Kochi ma 250 gwiazdek, a Austin tylko 90, więc ona jest słaba, ona jest dobra. Jak wyślemy je obie, to powinno być dobrze. Jakaś bójka. Dobrze. Yancy i Asano. Price nie daje nigdzie, bo ona jest stara i zgrzybiała. Zgrzebamy pewnie wszystko, więc ebać. Fajna muzyka tu jest, podoba mi się strasznie. Potem będzie można wybierać. I ogólnie naszym zadaniem w te 180 dni jako ten koleś, co zarządza policją. Zapomniałem jak się nazywa taki ktoś. Komendant, o tak. Chyba. Okej, nic się nie stało. Ogólnie na akcji mogą nam zginąć no, policjanci, albo coś się może stać komuś, albo on może spieprzyć i wtedy tracimy minus 10. Okej, i zacząłem, nie skończyłem. Naszym celem jest 180 dni zdobyć dużo hajsu, żeby się jakoś zabezpieczyć. Okej, armed robbery, na to poczekamy. Tu jest bójka. To tu wyślemy Purdy i Tsubaki. Na napad z bronią damy dwóch dobrych, bo się trochę cykam, szczerze mówiąc. Dobra. Kochi, Yancy i jadymy. Jak ja grałem za pierwszym razem, to doszedłem chyba do jakoś 60 dnia, a potem jakoś przestało mi się chcieć grać. Assault, o Boże. I ja nie mam nikogo, kogo wysłać, ale przyps. Dobra, assault, czyli napad? Chuj wie. Ktoś widział nastolatków atakujących starszego muzyka. A potem spieprzyli. Z jego hajsem i gitarą. Dobra, Asano i Austin. Price. Nie. Po prostu nie. Jakoś nie widzi mi się wysłanie ciebie. Jeszcze byś umarła i co by się stało? Zawału byś dostała. Okej. Nikomu nic się nie stało, zyskujemy punkty. Dobra, nie będę wam mówił, bo coś tak potem wyjdzie w kolejnych dniach, więc sami zobaczycie. O! Właśnie podczas akcji mam czasami takie decyzje i musimy... O Jezu, wow, katar. Musimy wybrać decyzję dobrą. Bo inaczej no mogą umrzeć ludzie. Okej. Jakiś pojazd zaparkowany przed rezydencją Braudów. Nie wiem, każmy mu wyjść tak po prostu. Włączmy syreny i tak dalej. Ej, oficer złapany, nikomu nic się nie stało. Znaczy offender, nie oficer, Boże. Ogólnie dni się kończą jakoś tak o 20, 21? Chyba. Albo 22 najpóźniej.
O Jezu, offender spierdolił i mamy minus 10, właśnie o tym mówiłem. Że jak coś się nie uda, to mamy przerypane ogólnie. No nie, o 20 się kończy dzień, no dobra. No to kończymy ten dzień. Okej, end the day. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Okej, chciał nas nasz przyjaciel wprowadzić do jakiegoś gangu. Ale to dzisiaj to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się spodobało, to skomentujcie, nie wiem, zlajkujcie, cokolwiek. A ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.